I went there with love because yampita nga nkisuubira walina okubanga waliwo ekikyamu alienki era nagamba ntambyo naalayika agenda kundayiza ku kavimbo oyo omwana social media yemuleese amanyi agali ku social media amanyi kyekitegeeza oteekayo ekifaananyi kya Guddo ng'ali mu uniform amanyi kyaba butodde temujja tukakateeka ne bagamba mu biteekeyo Guddo tasoma wayogera champion Guddo tasoma anindi yali tasoma ne twalina rekwe yo show tasoma era Guddo bwe yatandika osoma ebifaananyi tetwabiraba video clips twaziraba tolaba tuwagenda personal like ngoyogera ku alien scheme obanja Guddo tasoma okoze tolanti oba waliwo alien scheme kyakukola nga kiri ku mutima Dexter nedda no weewuunye simukuba entire timuko nedda I disagree with him but I talk the good yakukola ki Talinya nabadde ne alien actually wachi I am sorry bwemba nina kye nayogera ekyayitako naye nsaba nti kye yakoze si ansonyiwe nti kibe nga atelisikali ekyo kyo kiweddewo omuntu yeebuuza omuntu gw'otayagala gozze ku TV n'oyogerera buli kimu n'afiringa nti omatakinga n'okeera ku makya Dexter n'ogenda mu maka g'omuntu oyo yandyebuuzizza omuntu gw'otayagala ogenda otya ewuwe wanyumye banna kale tusimbudde embalasi awo tubadde nno ku Snapchat tuli already toyogera kale celebrity wa extra UG ogamba otya omulungi ate olunaku olwaleero kasipeti oli mulungi wasuze otya wasiibye otya obulamu butambula butya kizo bitambula bulungi egyewangalira weewaawo olunaku olwaleero nkutegeeza nti eno show powered by Kimere 24/7 Namugongo Road Chalwajala agenda manyi kwagenda awawawawo jangu olye ku pizza olye kamonde akasale sale ngoli omulezi ke yatugamba chips yaziyita kamonde kasale sale olye ku kijwise ekikwafu olye ku nkoko nga nnungi olye ku mmere eri enfumbo bulungi evamu akawo k'emmere akalungi ababeera ku Namugongo Road kwagenda ku nnyini wakava kwagenda gate eddakwawo ojja kulabawo kipande kiriko Kimere 24/7 olye ku mmere ennungi nnyo muganda wange Jonathan Jackster ye director w'ensonga ezo yatugamba muganda wange batwe tweyiiza mu mbeera eyo tetujja kumalako nako olwaleero mulina on set tugenda nga tunyumyamu bingi ebibaddewo naye era nga my brother ugamba otya kyeri muganda kyeri divorce the man oli smart thank you ekikumba kyo kikubye ninafuna omuvubuka bamuyita Jibuke fashions oyo ga Jibuke yabikwasaganya yangamba yakisa toddamu kufulumanga you know honorable okitegeera nsonga ogenda kuddayo tuwakubakamu tujja nakawa tujja nabukasenge tujja nange ogamba otya ganda wange oli okyadde si bubi ndoza my first time ng'ogyeko gye tukolera tukolera mu BBS naye first time okutuuza ku celebrity trap netunyumyamu kyewuunye it's the first time and I'm very privileged naye nga webale kubatsa tugezaako kubatsa mpolampola the report I have about that blog it's people like it oli waddala la big up on yourself abantu batwagalira Jackster yes sir bitambudde bitya so far mirimu gitambula gitya emirimu si mibi era tutambula bulungi omanyi obwaffe people don't know okuweereza being a presenter buweereza it's beyond just being on TV or beyond just being behind the camera presenting buweereza people don't know olusi tufuna backlashes naye oyimirira ku TV oko at the back of your mind ogamba there are 44 million Ugandans watching me so buli show gy'okulugamba kyanjawulo kikyemba wadde era bonga bannayuganda mbagaseeko kinga tuvudde mu bino ebyokusaagiriza nowa always it is always on your mind mbagaseeko ki we baba bayimbi mbagaseeko ki we bali abagala okufuuka abayimbi mbagaseeko ki abannamawulire abakola abagala kukola bino bye tukola
how are they going to emulate what you're doing? So it's always at the back of your mind. So buweereza era bitambula. Jackster, feel jene y'amawulire ogisanze otya mu lugendo? Hustle kyekisinga obukulu. It is one of the most omulimu hase yaddala gituyita hase yaddala eri mawulire. One, obulamu bwa bbeeyi, because bw'obeera mu TV automatically obulamu bubeera bwa bbeeyi. Faani akulaba eyo atandika okulowooleza ebingi. Sajja olina okuba smart, olina okutambulira ewantu obuli klase, naye ng'ate munaaye ensasula si bweri. Abaana bali mu mawulire gano ng'afuna $5,000, bafuna akakadde, bafuna $3,000,000. Okusanga TV ng'esaswa $5,000,000 kizibu. Sijja kulimba era tebakulimba. Kizibu $5,000,000 and beyond. No, mbu kizibu sijja kulimba era tebakulimba. Naye nga bw'aba kale bamuwa $5,000,000, let's assume. Ayina okubanga because of the standard of life asula mu nnyumba ey'akakadde kamu ekitundu. Ekitegedde ayina okubanga alina emmotoka. Divorce zenva enamugongo mu Subaru yange ekitono nnyo giteekamu $5,000 buli lunaku, ate nga nina okukola $5,000 egyo gigabanyemu emirundi 5. Just that is amafuta agatandikirwako negakuza n'odde waka branchingeko wa papa branchingeko divorce ampiseko wano nga munamawulire because olina okusaka, you need to be everywhere. So nekakanga $10,000 ogitaddemu. Then waliwo okwambala appearance, olabisa otya oba kitegedde. Waliwo engoye ez'2,000 ziri okay mu kikubo eyo gye ziri, waliwo engoye ez'5,000 ziri okay. Naye because oli munnamawulire kijjako katako jibuke fashion za kuba ebbiiro ey'akakadde onyume essaatu ofulume nga kyoyogedde the first compliment, because that is when you're going to feel you're going to appeal to that audience. Ekuwa ekitiibwa oyogere ebintu nga ddala ewulira okitegedde. Oli mu jacket, oli mu saati, gino girabika giri $28,000 zino sebo mbuzi namba. Embuzi essaawa tonnagiteekako $3,000 kinana. Essaawa gy'olaba kaye wisdom yagimpa naye si ya $8,000 sibula n'angamba wano nkuwadde bukadde. Kati you see that cost of living, because it is part of branding. Branding is your impression matters a lot. Bebe kulu omusanga ambadde ebiziina oyinza obutaagala music we oyina engejjo munyoma. Alien skin we yajjira yali ambala ebisaati ne bwe yatandika okukyusaamu a character nenywera biri ebisaati ojjukira ekisaati nkwakyo limbalwe nkwajja yalina ekisaati kya bbulu kiri awo ngera omulabira ddala ensi yaleeta naye bw'agenda atoninga the following kyetuyita believability yeeyongera faana atandika omukkiririza anywedde alabika bulungi. So the looks matter. So the cost of living never so high vis-a-vis what we earn. So that is kyetugamba nti hase bayanjawulo ate ng'olina okuweereza. You have to every day wake up and really serve the nation in that sense. I've done my part kyendowooza nti nkikoze naye era tekibaamu akawunga tekabulamu mpulunguse wabulamu toswabira 100% perfect. Jackster, a brief background. Amawulire gano ogajjamu otya otandika ddi n'ogamba nti lino lyekkubo lye ngenda okukwata? Kati ndowooza weewuunye bwe nali senior 6 I was at Kololo SS. Bwe ntandika senior 6 nalina ebintu bibiri nali njagala nnyo beera presenter naye nga n'okuyimba nnyimba. Ndongo yongimanyi? Ate nyimbira da by the way, I've written songs. I tell people I sing. Nyimba nga gwa bisobolo rap FIFA make and Biaxi. I was behind the pen. Nyimba rap Christmas and Biaxi. Biaxi was nkola na ye. Nino yimba na ye. Biaxi Carolina. Biaxi jali yalokoka kachabadde is getting a new path of life yeteka because his ministry is now going to sing positive music. Music for God. For God. Music wa Katonda. Kakati nze nasa Katonda njagala either mbeere presenter kyanampa ekinasooka oba omuyimbe. Kakati mwe mara senior 6 ngenda nkola akayimba ka Record
TV awo nga ya muliro nga kuliko ba Douglas balina akatogaawo tolina shows ez'amaanyi awo zi Daybreaker kama nengendayo n'akayimba kange buno obuyimba bwa TV nako n'akayimba bakayita Record TV etuse wala olwa programu ezituchamula bapresenta abaayo abatusanyusa mu ggwanga lyonna ffene tuchamula nga neyimbya nga nkyalina upcoming sinabi ate one of my oba oyimba kayimba olwo balakachi ekisooka nali nzize nga muyimbi nti kaakano nkabawadde bwe muba temupadde kubeera presenta kale akayimba kaako mukakube nga kyembala nti bwe naleeta oluyimba lwange it will be easier for me to penetrate that TV kubanga nkoze PR nabo mbakolera oluyimba lwa TV kakati one day nsooka nzijaawo waliwo omukyala bamuyitanga back receptionist nga ankuba ekikono siraba boss njagala kuyingirawo mbale akayimba nakakoze naye nga nkuba ekikono ngamba teekaawo CD sijateeka no CD yange kati wamu kuliko TV abamanyi ekamwoca ng'omukujjukujju nga nyimirira wabweru awo baali batundirawo akaduuka ka mobile money nga mbuuza abasajja aba mobile money omugagga waawo yaani avuga mmotoka ki nga baginsongera nga ngula amazzi gange n'akagaati nga ntuula for lunch nga nninda nga ntuula olinze mugagga wafulumira omwala ali ku reception yakuyisamu amagga yandaga ebikokolo oyo Becky naye we later became friends because nayingirawo aliwa ye kati Becky Berrick naku zino yagenda Bulaayi eyo era gye balunzikira yagenda tumunzikira kwanze naganyi togenda kutojja kuhomba Uganda ino okunafuwa ino obuvunama it must bow olinda omugagga muswama ajja aparkinga benzi ye yali avuna ML enkadde ezo naye nga Biden zalieko ML nga muswama nga avaayo nga muswama bali bamuyita Mr. Osiva Pereira Ilson Pereira nga Mr. Ilson nga simanyi linnya ngamba sebo I did this song, it's for TV, it encourages people to watch BBS, record TV, and actually if you like it I saw you don't have a kids show, I can even do a kids show on your TV. Ngandika kujju nkaina ntuno yangamba chikano kajjawo the city enyimiriza nekagamba my approach to him yamwewunyisa nyengeri boldness najja nanga mana you come and talk to someone ngamba no the problem your receptionist oba mwe mubagamba the lady refused me to see you totally I don't know if you Nangamba, she refused you now, Peter. What Becky? Did you refuse this boy to see me? Yes, I told him to leave the city. And now make sure I see him tomorrow. Put him on my appointment tomorrow. Nemugamba, okay. Nemutera mu moto kulimba. Nemeka sure alulira najuulira tuni najagala. Nangamba tomorrow make sure nantwala reception nankola appointment tomorrow zali sawa 2 nga ntuse ku record ngano receptionist antunulira ati ne ngamba botunulira wabusama dala ogende wa boss ngate twetunulira tuli tuti bwendi bampise twetunulira buli omo osegedde embeera eyo but eventually I went the boss nanjagala nnyo before you know ne bantwala ku screen test Ninkuba, and I presented so well. The guy Nayagala Mai, you know how I'm vocal. Edobozi yange lyali audible. I can speak. I'm a good orator. Many speech waloche baita good oration. Nsobolo kwogera, and I force you to watch me. When I speak, I'm conversational, so making sure you listen. Ompulirize. I command that. So nachinda bamwe labi yangamba. I like your oration. I like your audibility. Then inangamba akagamba akaita diction. Diction inti ebigambo biwulika bulungi bintu biri clear. Get a job. Awona ngoli mu senior 6 vac. Ngana kamala senior 6 nyingi de vac awo. Kati nali actually ngenda kutandika YMCA nga planning ku joining YMCA. So ne bampo mulimu era ngenda kutandika YMCA nga ndi mukozi ku Record TV nkola kids show baji bagita Guide of the Curious no mutabani wa Abdumulase nakuzino yakula bamuyita Ricardo omuto wakola ne Ricardo omuto nga katate ko kato
because when I'm senior 6 ko kali mu P7 P5 P7 P5 P7 I think katinga the gist of the show is a high school ne primary tubenga tusobulugata. We have that conversation representing obuto, then then representing the high school in one show. Naye twakulanga tebichakwatagana nnyo displaced audience ne upgrading yange ne bagita what's on. I watched that. Kati nebeera strictly kubavubuka era ndoza when meeting ane Alan Cruz and nayagala nnyo era ndoza I gave him the first platform because nze kuva Danina law tekirina kye kikujjako lighting nze najjako kugundi okwo ku record nomanyisho gye nalinsa nali njala lwampe katono ngolo wendi nga nakajjana nedda ngadaga jali ngaze ngamba bampo go ku reportinga olungeze kudalu jesi banko bye kikono bako kono ba bingi media okuyingirawo daga yali katogo abana banyambusa akasozi akakalimu NBS ata omwana ayiribyeko nga toyito yambukanga ku kasozi ako obanga togenda ako kamuocha ku TV ochayi nebyokunyumya mu ndongo abana banku bekikono waggulu awo ku WBS WBS yali nzi natuka nenewo omulimu nga bato bagamba nkola ku WBS Mzee wava yetamanya bakozi kati muli abayimiridde abayita mu lukuwa nga nze gayangambye ku mawenja ntuse ku mulyango abayita onangamba hii muvuka oli bintu byendese ogenda bitwali abali mu control room yenga amanyi ndi mukozi kumboze bibyo sina na kigalo kiyingirawa najja kati we yajja nengena neswe bintu bijja wansi mu motoka nyambuke waggulu muvako mabega studde bintu nenga bulijjo banda ku reception yawo nze banda face bagira ba saba ko mulimu lero amanyi ti ono boss bakwataganye bate kati nga bamanyi ndi mutawani ndi muganda wa boss weyo family kumanyika ene muzee wafa nasitule ebintu paka ngabo basonga yes boss bokunjo kundao nononya control room erwa katali nga imanyi weri nabo yantwala paka nangamba toja sola kugula okakutwale ngoba mali mukebo zachi netuka mu control room nesanga yabasajja ne mangamba inazima mzee bulijjo wamona omulaba wali nga mzee yangambe njiramba yambako siwe liwenewo omulimu bana bukujju akuba kuita kubeera mukujju kati awo Jackson omuntu atagenda ku busozi obubi ne kuliko dinajja nga njagala yakatogo o reporting edaga oba ngo yagala musetula nedda otandika mpola ko ngo yagala setula mu so that is when I upgrade katera bwe nkola ebyo bya TV show I still did music nga nkola obuyimba bwange awo nakola wakayimba ke bayita personal don't take it so personal baby orokuba nti sikumatira nakola ne Shanks VVD nga yakakoma webulaya he used to like my show ya kids abana nga bagala nnyo Guide of the Curious kati yajja ne yenyuma atenga nange namwagala because yakola enyimba nga mukwano oli nga nzaagala. So we did that song and it was a very powerful song. So between there finding a balance, will I be musician, will I do presenting? I think I did campus in the YMCA, I was doing computer science. Then I would Douglas Nafne Chiro was never muita NTV. The beat. NTV ngekoye monopoly ya Katogo. Evening nga Katogo ifuse cult. Bawulira no, the idea came if we take this young man to our TV, he will carry the numbers. Kuba TV teyina bingi nenge ine akatogo ako nga TV erali wa Muganda wan. Douglas Katogo. Ati ya from Douglas Katogo. So I come so Daga jagamba boss mwana I'm going ati amukuba obukubiti amulaga nti agenda towards the contract bamugamba signing ayongera ko mukono bichi Daga ababuza kumbe Daga batandise do mupeleleza at already ayina pressure some internal pressure mu naye ekyo kyonna kigenda okubawo because for Douglas we had become friends and I was part of his creative crew Omanyira ali mugezigezi mukujjukujjwa bintu bino nga I'm creative ngoluso mwayo idea nga Daga
Why don't you know? How do you think you add it? Daga has a purple party. Ne before purple party nze nayina prom party. Najikola lugogo ku cricket oval. Nga yaban. And I had okay 101 waro tennis ground ne cricket kati tennis ground when ajiteka. And it was a good idea. Before you know it, ne Douglas na stood up purple party. So I learned from him. Okwati yasoka yase yali ku bulldog. Yali ku bulldog. Yeah. Kati I think mubawo chinaga ne kana kachali kaba kasobolo chikola. What about the brand? So I tested the waters for him on that note. Atenga ne idea, you know, chovola abantu abamu ba kabi because they are good listener. Daga ye muntu twanti wa kabi nnyo. Wa kabi nnyo. Ne daga tosa mu idea na agisamba akuliriza. But Jackson nachendese. Nagamba nachiwuliriza naga tujja cut before you know Thursday nagamba Jackson ngamba idea eri. What was your plan? Nachi dissecting. Okay, let's try it. Kugamba atenga eno omukoppe ngeri jakolamu because ekikuwa kati bayenkola jokolamu kati nomanya okusinzira ku nkola jakolamu ebintu bye. This should be something you sell to him to accept. Kuba obumanyi his standard of quality. So even working with him now you upgrade your quality. Your thoughts bichuka. Boba dolowoleza nti actually nze nali eksoka nali sluggish ngankola nye ebintu ebiri average. But because he entertained me na mfuga mkwano gwe nemanya nti he is a perfectionist, because he's a graphic designer. Yeah. Ayagala nye ebintu ebyakabi ebya quality. Ngamba nange benchmark yange etambulirawo. So ngate njagala nnyo mulaga nti nache namuluwoleza. Okitegede nkimuwe daga nalwa down endowoozayo kana akantu kanaakola. Obumu naga Ajaxta. Okay, dede. Okitegeera. Kugamba nze bwe kyanyambira nti omanyi baliwo kye bayita think tank in media. I was part of his think tank. Think tank eba team eyina okulowooza tuzzaako kiki ekiddako kino kati bakirabye kiki ekirala. Always ideas have to flow. Kiki kye tuba twongerako. So he would tolerate those ideas. Nomugamba nabadde ndowooza kino nabadde ndaba CNN nabadde ndaba Spark 101 waliwo ekyo zaali zababbawo aweezo bakoze kino waki tukigattamu wano sikiyinza obutakolera quality. Kwegamba he was creative. That's why Katogo was Katogo. He was, imagine a guy who was good but he would still tolerate ideas. So nze kye namufunamu nti those ideas ate nange za shaping to be perfect. Njagala nnyo ebyakabi. So bwatuuka okugenda ku NTV, the boss was there. Boss yaliwo ngali mu office ali frustrated nzizaako ki. Now already Daga bwe yavangawo yalina confidence in me. I was his replacement. Nga wavao takiza mlako atamusho okujako Jackson. Nenda likato. Nenga I'm doing a mature show. Nenga mukuru wange. Mukuru ddala mukuru wange. But I was young but he had the confidence. Nga Jackson siriwo but you're going to work. Nagenda mu leave for 2 weeks. Nenjikuba and I would appeal to people. And people like Jackson kakolera ddala. Daga waliwo people don't feel that. Of course they feel nga nyini show yandibaddewo. But ne bagamba neka kubyewo bulungi ekiraka. So when Douglas chose to go, nzijukira Straka ayagala omulimu awo, Katongole omutongole najja, Ramiti Miles yali yakagenda agenda show yaita natandika nocheza ngava asala adda ku NTV nate na ula Daga kumya tina ina jana ateka ku kigere nga Daga badde natenze bwenzira kwa wandoza he wanted a platform. Omubimba gwali ku bukedde kati nagenda ku NTV for cheza abaya akagenda Daga najja ku corner. Yes, that's corner abaya akajjayo ate ngendo mulaba akomyewo kuba yaro italingira kawo nnyo yawulide Daga najja ntutyamu kone ngate nenze nga bunda boss achanoonya ani nzija mu office era kati olo boss bamukyusiza oli Osvaldo yampa omulimu gundi agenze Pirera kati azzeeko bamuyita Osvaldo nengenda mu office nengamba but boss I've done Douglas's show nga taliwo. Why are you stressing? Let's do that show. Give it to me.
when I fail, you fire me. I dare you. Try me. Nenyingira. Boss nasoka ngamba, are you sure you can do this show? But I've been sitting in for this guy. Let me do this show for you, man. Nze omanyi nze njagala nnyo daringa omuntu. Try me. Nachi ne bampa show. Natandika sheyo. Bamvuma. Ati mbere yo kubuuza. Oli agenze. Bamvuma. Ogituddemu. Kubanga ebigambo byatambula nti kajaksta kukai kakagobezza engeri gye mbadde ntuulatulamu. Ate kyakuyamba ebiseera social media teyali. Naye nga Facebook ezze. Bakosa ne Facebook zero. Facebook zero, yes. Bamvuma nga ku show oleeta request show. Noleta idea, noleta abantu kale Monday tusabe ennyimba. Gwembwa gweva wano wagobeza ddaga kalaba amatu kalaba amaaso. Nengamba atofaayo. Walina olutwerwo oli katini. Nga ndi katono. Nenga atofaayo mujja kiwulira. Nze ndiwo. That was always what get me my. Kati waliwo omukazi eyamvuma ku show. Nengamba naye ono omukazi ngenda kumfunirako sympathy vote. Nakuba nemba wesimu ne nanvuma nnyo negwe kamatako va ku show ne Douglas batugamba bagobeza Douglas. Nenyimira bali bagenda kujjawo gundi mu Bulango nengamba akala kafa bali bagakaita Allen mukama akamuze mirembe. Nengamba Allen tojjaawo. Jagala omukyala ayogere. Chi chenine ekibi ekiri mu kukola sheri. Nze manye nnaku yange. Nze ndi musajja mulekwa. Jajja wange yankuzizza. Ayina ebirooto byanjagaliza mbeere. Nfunye omukisa guno. Bagumpadde nkole ku sheri. Kati ngulekerwa kuba mwagala ddaaga. Ngende singa mbadde mwana wo. Kwa yali mukazi mukulu. Singa mbadde mwana wo. Nga mwana gwe badde omukisa guno. Addukanye agezeeko. Lwaki onvuma? Lwaki onzita? Lwaki onfiirako kiki kye nkoze ekyo ekibi? Lwaki temuntereeza? Lwaki temumpa omukisa mbeera ekyo kye mwagala? Nkooye okunvuma. Bwe mba sibanyumirwa mundeke. Mugende mulabe ebirala. Amushuwa eri agenda okwagala kyenkola. Abagala ddaga kasita mutegedde ali ku beat mugende mundeke. Nenkaaba. But that was the turning point of my resurrection. Bagama, in life before you die, you need to die so that when you die, you don't die. Bobo nafa, waliwo ino okufa. So that wofa, oba tokyasobola kufa. That's why ekimuli wechifa wechigenda mutaka nechifa wechizigira chidda chipya. So that moment, like everything that had been there, omulembe gwa ddaga gonna, every legacy, not legacy kubesigala, everything ekyali embodied in Douglas died. Then the Jackster rose that day. Oh yo, people began feeling pity. People felt bad. People were like, no, this is wrong. Jackson Mato losing a hope. Don't cry. Feel strong. You're doing good after all. And I was a good interviewer. Bobby Wine yaja said after that interview, Bobby Wine calls me. Jackster was watching Friday mpita wendi. Yes. Yes. Friday nzija. Friday name me. I'm coming. Advertise me. Yeah. This show was watched. Abase bajira banga. Era amawulire daga bwava ugali gaino tambula daga agenze katoge katakana ke kajiriko nenga buli umbaga kakola no kade kamutulya mukali. So they wanted to say why they were there watching. So he calls me. So people, they don't know my attachment to Bobby Wine until that moment elevated me. I felt, wow, this guy, he sparked. Era my interview, the first interview,
gye nakola eya serebo munene yali ya Bobby Wine nga abayimbi abamu bakyatya they don't have the confidence they want the Douglas thing. I interviewed Bobby Wine nacha mwaka chali gwa tetwonfira ko mwana ebuzo mbuza bwana gwe chali gwe naye nga after the man you're good. I made him express himself. I omanyi interview oyina okumujja omuntu nti osobola n'omusumulula n'ajjamu ekintu ekiri secret asibye ebbanga ate n'akijjayo with love n'akiwa ensi nga tayombye takunyigidde. And I have that. I can get it out of you. Bwana ngamba you're good. Don't ever feel bad. Ompade interview. Yangamba kuchala ompade interview obulamu bwange. Mu interview eyo namubuuza era statement ezo ne mbuuza bino byoyimba wakitwingira politics. I dared him to join politics in that interview. Bimukubye na wamubuuza. I dared him before nga mwana bino biyimbi naye wakitogenda yo n'obyekolera. Before even he joined politics. You can look for that interview. And I'm people by take out Jackster Day as Bobby Wine to join politics. Je kali ako ka clip nso kanonya kakadde. Na nine mvidi zange nazisiba mu katinti one. Nga sebe swapendina. So it became the turning point in my life and I began doing. Nechijanti you can't impress anyone. Naye wabera wayagala. Bwenzija ku TV. Sagala kubeera wakabya singe nnyo. Njagala oyanyumirwa kyenkola. Achirabe because nja chimuwa manyi twatu ekisinga tufuna engagements ne ba viewers baffe olusi oba otambula eyo n'omusanga wagezako kumanya omukazi oyo yakuvuma wamumanya omukazi oyo baali bamuyita Miss Big Music kafuka kachali kange kali kaagala nnyo big guy. Big Music was your big eye. Bye bagaita Miss Big Music. Simanyi je kadda naye nga kali kawala kalungi. Just bine bya ngabola ba social media nti omwana dina akuvuma ne takumanyi just mugendo ogwo. Niyo omwana yanvuma ya feeling us so sad into the next day na letere enkoko ne toke na mwana. Chili nnyo Jackstar, but from this moment I'm your big fan. Nsonyiwa. Wayogedde ne mpuliranga I felt guilty kuba nange natuse nebuuza ne kayimbo vumira ki sigeza sibwe bali kusose bali bamvuma buli wakuba bamvuma akuyisamu egaali. Yes buli wakuba mpisamu egaali ate nga balina olukisa abantu ababaagala okuba tebayita mu bo esimu zaabwe ziyitamu nnyo alinga mama afswa nga mama asfa banaye nankalakata naye namugamba kazi gwe I cried eziga ly'omusajja liva wala. And let me tell you, this world is spiritual. Don't make a man cry. Alina ebala lyaba akutaddeko spiritually. There is a burden you will suffer. That's eziga eryo lirisasulya. One day, if you don't reconcile, especially omuntu nga takulina ku buzibu. So I think that is all. It became the turning point. Kati awo oyingirira ddala amawulire. Nenkuba katogeeyo. Nenkuba katogo. People thought the show would go nenjikuba. For how long? Najikuba myaka ndoza jalinga ebiri. Obe ebiri besatu. Naye nenjikuba neddaga ne batandika omutekaka why twali tukulese nga twagala peak time ebere oyaffe n'akaana kakyalika. Nenga daga ngamba friendly ye naye okola olane bosi bange bantaddeko akazito. But yenga jate nambulirira. Ekyatwaza daga. Sheye gwe. Eri show eyakatogwe gwe. Then boba monopolizing that time. Eyakawungi. Ba sponsor nga bagala nnyo that time bagamba nice nga kino ekirwano mukiteeka wano singa tubawa mukireete eno. Nenga kashone kasigala shone ekola that shone enjikyusa bwe natandikira akatoga ako ekintu kyensinga okukenyumirizaamu waawo kye bayita fresh talent. I brought that word to the public, fresh talent. Bali bagiyita abaana bali babiyita upcoming nga mute bakyagala upcoming izalawa nengamba okay upcoming ebiseera ebyo ngokuba oluyimba lwa upcoming n'olulemerako obanga ta show. How can you do a show? Nenze nengamba ngenda teeka olunaku olwo lwa upcoming strictly naye mbayite fresh nenkyongeramu ekiringo fresh bali tetugenda beera ku bebe kulu ye cars gundi yoka twetagayo ekiri fresh nenduteeka olunaku Tuesday, fresh talent Tuesday. That show brought the gravity. Okay, gravity at a low scale. The Yetondede, the A-Pass, the Levixon, the Spice Diana.
that show gave young audience era wentandikira okufuna appeal mu bayimbi kubanga the Lydia Jasmine bali bawo nga batuba naye nga tebalina that platform where nabo abatowe befufugadizanga. It's Bebe Cool, Bob Wine, Chameleon, those big brands in the game. So ne tubawa ekintu ekyo era kasuku ekitugatta ku kasuku oyo era naye ogenda kutta show y'omwana tuza kuddira show n'ogikuba ennyimba ebyaba upcoming video naawe kasuku era lwe nakyaza Spice Dan era byolese tulina kyagenda kugatta ku ggwanga naawe show y'omusaka tunako keeyiga naye era he came and apologized kasuku that's how we bond. That's began to believe wabayimbi platform abato on Fresh Talent Tuesday amawulire nenga wolunaku bino bye tukola akawunye mu 360 divorce. I started this thing with Dictator Mark nengamba katoge eno jja kwetaaga now Friday yalinga lugambo you bring news luze naye nakitandika ekiro kumacha morning flavor but we generated that with Dictator Mark obojukire biseera Dictator Mark nga leetamu olugambo era obojukire entalo ziyalwana ne bakalifa yakagiraawo ne tukigattamu Friday hot seat buli mwezi weguggwa ne tugigatta omwezi weguba guggwako twanalizing the hot seat eyo. So those things byali deliberate nti olugambo luno lwetaaga nakira abayimbi basigale nga we report something about what is happening in a sense of news. I introduced that. Bailena bavubuka abaliko nga muweereza nga muli bavubuka yali gwe Luzena najjaawo Douglas Lwanga the top 3 kala baaliwo nga bogamba ku TV no waba kwali ne ka Calvin era kaaliwo Calvin na wangalidde waggulu awo wangaliddewo tomulaba n'omunyoma. So Jackster olugendo oluvuze okutuusa industry ya Uganda and respect abasinga bayinza obutagikuwa kati bakulabye kati naye ffe ababaddewo nga tulaba olugendo bwe lutambudde wakolera katogo oyo wati wagenda otandika katogo nga nange ndi mukwiriba nnoonya wenyingirirawo kwegamba nti olugendo ndulabyeko bwe tutunuulira of late tujja ne tufunamu emigijja emitwe egijja platform bali wabawa ne bavaayo basinga kati bamukwasita ne tulina obeera ku TV okwo ku telefone hafu tutukola kwa program bagiyita kawunye mu 360. Yes sir. Oyogera ku muyimbi gwe bayita Alien Skin. Yes. Ojjukira ebigambo basooka okwogera ku Alien Skin. Obijjukira? Mbijjukira. Bigambo ki biyinza okutuleeta ku nnaku kuno ekituleese olunaku olwaleero? Alien Skin nga yakajjaawo. Alien Skin, the first statements I made, I hope nali ntituliddemu Florence Nampijja mu tukyakyanki nenkola show namba ngeri kwa Alien Skin nembaga nti ekisajja kireese style empya. What's your future? Omukiraba mutya? And people were commenting. That show, I wish you look for that show. I appreciate this guy because churches say abantu bachikopa ninga chinechana mukirabe china trend yacho. Please see this guy, focus this guy. Remember that show Saimo yaliwo try to unzikana mwaka mbaga naenze chine sajja chigendereze sajja chizene style. All those were upload. Now naddako okufuna engagement okumutabukira ndoza we yatabukira Katonda because nali mwagala mwengera yange nze ndi musajja mulokole byakola video nga atendereza sitaani simanyi oba yali akikola akimanyi simanyi oba kusaagirira naye waliwo ebintu the world is spiritual byotasaagirira. Mu Bible mulimu omusajja gwe bayita Nebukadineza Katonda yamuwa obwakabaka naye olw'amalala yamukakkanya kabaka n'alya n'ebisubi. Go and read about that guy. N'amuliisa ebisubi. You don't joke with God. So ne mugamba bw'oba okikola bw'oba ddala stand we shall break that because fe abali mu Katonda tulina amaanyi era nze kakasa wayogeza busungu. Yes, because
Katonda bobo rebuking Satan to saga. Satan came to kill, to steal, kill and destroy in Bible chegamba. So bobo ekintu ekyo kikuba we know kubera serious, you don't joke around. You don't. Ekyo kyo si kirumamu kibi. Toswa kukwata mulembe gwo kulembe dogu otandika ogwanira nti batandika okwexaltinga Satan. You misleading. Because you are a face. Mukama akuwadde omukisa. Akuwadde obulamu. Toswa kutendereza Satan. Chikole, I'll do this. Katulabe, and God always wins. Nemukuli acting ati olinga yagenda so person. Yeah, one. Omanye ebintu bya spirit, ebiri spiritual bino. Chikulinya no uliranga you express yourself. It was, I felt bad. Nenga ate that sa chenene nyamsina kubeera so personal. There has to be some sense of love. Chovolaba, when all this happened last weekend, I went there with love because yampita ngankisuubira walina okubanga waliwo ekikyamu alien ki era nagamba ntambyo nalayika agenda kundayiza naye we naaba nakuteekawo reconciliation nayo I have to be there. Something has to happen for something to happen. Buli we naabeera noono tewaliwo encounter tejja kubaawo. So I'm glad when I went there he expressed obusungu bwe which I wanted to hear. Abagala nabagamba muba mwayombye, it is rather better mugende mbuliri mwefesinge muyombe mweva nenga mubyogedde. The next day it comes back and it's a new day. So I was happy. One, okay, before even I get there, encounter endala yali ya Gudo. Eroli kwa alien skin. Gudo ne taata we. Nze nali omu atakkiriza nti just because the dad is saying alien mpo mwana wange alien ovimbe Gudo gwe alien be wise. Namugamba be wise. Muyite taata okijangu Fangone. Omwana wakikuwa musuulawo naye mulabirira. Ate ngenda mulabirira mullo. So you either work with me or I'm not giving you the son. Okitegedde naye you meet him kuba taata kyali afa akavimbo. Because nakiraba mu bintu bibiri. Enensi tetumanya tuwamu kali omu Katonda. Webucha Gudo wasuze bulungi encha nakeera nga afudde. Nenga taata we wamumye omwana we. Ebyali wa watya God achireta achoka kusiya achireta. Just watch it happening because bucha kumacho oli nafa. Singa mwana oyo yafa. Enaku zinabadde mulwadde faces. Singa God forbid it happens. What will you tell his dad? Ngamubadde mu mbiranye ezo. What will you tell the world? Bwali omwamagezi ki? Tena mugamba meet the dad. Wabagambye genda yo ne gaali yo. Gende wako mugamba daddy kiki kyoleta on table for this boy. Zembadde njagala Yesu mwana amusulawo naisaga bino bya mawulire. Omwana ngenda okitegeera kuba yetachi yali agala let me feel like a dad and he had the right. Oba kitata kisiru he's the dad. Ye yakwata ne bakwatagana ne mama we ne babikola ne bazaala oyo Gudo. Okitegedde and alien skin it's good because chobola bolusi omuntu ngoli mulungi obulungi bo you bend so low for people to really see how good you are. Kyekyo Katonda kyagamba nti Yesu yagamba nti we bakuba olino ntekayo n'olulala. Bosala wo yambe abanga tata ate yefula genda yo wefuli teka no luno oluba. Go let the world see abantu castigating ile dala tata. So say ja moko wa wana wa musula wali wagwe tata wagwe. It was to me and I was okay with it. But lately I heard they reconciled, by the way. Out of the camera they reconciled. Then sinali endala ndoza ya sinali endala yali era Gudo tasoma ekera twakalako ne Simon nabagamba tetujja baba bifaananyi temutukaka nengamba abantu nengamba alien gundi ba Simon nengamba buli gwe kyekwatako we nali ku show ku kavimbo oyo mwana social media yemulese amanya gali ku social media amanye kitegeezo teka ekifaananyi kya Gudo nga ali mu uniform amanyi kyababutodde temujja tukakateka ne bagamba mu biteeke yo Gudo tasoma wayogera champion Gudo tasoma ani nidi yali tasoma ne twali ne rekwe yo show tasoma
era Gudo bwe yatandika osoma ebifaananyi tetwabiraba, video clips tetwaziraba. Tolaba nti wagenda too personal, like ng'oyogera ku alien skin obanja Gudo tasoma okoze tola nti oba waliwo alien skin kyakukola nga kiri ku mutima Jackster. Nedda no weewuunye. Kyova laba sometimes nze ndi muntu njaga nnyo Bobi Wine nkunyonyodde my relationship naye. Waliwo wentuuse ne ng'awa naye gwe Museveni waddala. Museveni ayinza okuba alina ebibi bingi nnyo naye oyo gaayo waddala, because he's the fountain of honor. Ku maanyi g'alina ku bye bamwogerera singa soba abantu bameka. Gwe muzeeyi gwe kaguta gwe singa omanya abantu base ne bwaba Bobi Wine contaminate that guy if he woke up. Do you know that? Singa kyagala ne bamuvuma mwana toyina kyotugamba okoze goyogera, because waliwo enseri tulinaanye nga mwogereko omusajja oyo yogera bwogezi. Actually va mu kwogera mwesimbeko bwesimbi, laga bulaze ekigendererwa nti waga mwesimbako otegeere omutegedde the country next. But this okitegedde ali awo ensi nonfunda bweti bwe muge mwesimbe nti okitegedde. But this guy is talk about him and you live another day. But you talk about alien skin over any other artist, you talk about somebody, they treat you as if you don't deserve to live the next day. Now let me tell you, this is where my story with alien is. Munnange no boyagala omuntu wekanga ebibi ebyo yagala nnyo abitereeze, because sina rapona ye sina bwe mutuukirira. Enswere kwagala yekugwa kubwa. Government lwaki eteekawo opposition? Sibyo, it is deliberate. To opposition mumuyeyogera. Actually bwoba wegendereze naku zino enguudo ziraba bwe batandise zikola. Bobi Wine just yakoze campaign wano tusimbe ebitooke. Lately, I don't know if you're moving around town, bayina ngeje bali okuziba. Wane Namugongo wonna bakozeewo ekikuba ekikire wange janda naggulwawo. Olaba nga they are, because Bobi Wine yalaga campaign eyo, that's opposition. Nti sometimes mu bibi era olina okutuula nsi n'ogamba njagala ali eno atuule n'agambe ekiro kikyalo oluusi ekyogera ng'oliko wekka. You get? Nze olaba show zange nsobola okwogera bibiri n'enjogera ekibi ku alien n'empunzika nga muwaanyi. Simukuba entirely nti mukuba naye I disagree with him, but I took the good. Yakukola ki alien? Talinya namwagala bwagazi. On record here. Alien skin yakukola ki? Mwagala. Why do you attack him bare knuckle? What is attacking? Let me understand. What is attacking? Okay, when I say, is that attacking? Ogenda person. When you talk about God. Why mazo kwogera ke kigambo kwa alien skin ogamba lwaki nange kino nakubye munnya. Neda. Ekyakatonda I don't regret. Era nawe bwokera ku macha devotional chali wange. Bo misleading no yo chant katonda ate sitani anja kuyimirira. I will stand against that. That is what that's ministry. Tosobola kuberanga before you explain how you wake up, how you have breath today. Watch mama o mukufa tuwasobola mulemesa butafa. You must know there is a supernatural that is taking care of us, and that's God. Bibaddewo sigwa soose. Wasoose okutegeera Katonda. Jackster. Sinze era sigana wa sitaani bwabanga ye sitaani bwategeera naye nze ku Katonda gwentegedde nja kubabulira kyemanyi ku Katonda. So gwe bwabanga sitaani owulira akikusingira take it, but nze mbe ekyange nkikoze. I've done my part. No, you're misleading. You're being misled. Katonda yatuwa obulamu. He's the fountain of life. He's the you know he's God. You don't joke with God. Gwe katoli wa dembo boli wa nenze mbanchi isiza. Let me tell you one thing. Atuvudde mu bino. Nabadde ne alien. Actually wachi I am sorry. Bwemba nina kye nayogera ekyayitako. Alien skin. Naye bino byenjogedde biri Katonda ebimu si bya apologizing because ebyo byose I can't.
ekyo kyo naye kirala nga kiri against that bambi ekyo I'm sorry Wetondede. I'm sorry I love to be in peace with this guy because I want to see him one day say he's a born again ngategedde Katonda ngalokose naye bwe namusindikiriza tajja kulokoka ate nga kyenandiyagadde so it's rather better nembeera kyaliwe nayeegomba ebirungi ebimdimu ate n'ekirala nti jo we yakoze statement yagambye singa nkuwaamu omutwe gwange guno mumutwogera naye singa nkuwaamu so people are there but people are troubled Jackson katono nnyo abantu baliyo but people are troubled people are troubled and kyandi nkoze bubi okubanga mu troubles ze nange ndi omu kwezo okitegedde nti nange ngattako kubimubonyaabonya omutwe naye nsaba nti kyeyakoze si ansonyiwe nti kibenga atelisikale ekyo kyo kiweddewo okitegedde mu bibadde bimu troubling agaye okay I would really feel good. Jackson, omanyi omuntu yeebuuza omuntu gw'otayagala gwoze ku TV n'oyogerera buli kimu n'afiiringa nti omwataakinga n'okeera ku makya Jackson n'ogenda mu maka g'omuntu oyo yandyebuuzizza omuntu gw'otayagala ogenda otya ewuwe wali okimyeyo ki Jackson wali ogenze kwetonda wali oyina ekikututa business kiki wali ski sibanya abantu balaba share ku Lwokutaano olwo twalina Fit Gaza twalina ne manager wa Chosen K Alien Skin. The idea was to have them too because I love them too and I want to talk to them watch like tukoleo show right kubanda bayinza okweyuza bayinza okwekuba amasasi nebivamu ebya serious kale tukolemu eki kitegeeza me I'm not holding this personally ekyo kikulaga nti nze siina ko nze mba manyi nkyogedde okitegedde and oli wagembe not to accept because siina kyenkola kyenjogera ku Alien Skin kiri damaging so genda ngako neŋŋamba Alien Skin oli kisiraani toina okitegeera njogera mu perspective of what's happening in the environment and to better era mpuzika ngambe singa kino okitegeera okitereeza something like that so that day actually so abaali bategese engagement conversation eyo that's my producer Betty angamba we supposed to have Alien Skin yankubira essimu Betty nangamba njagala ngendo nkolerera live ya Alien Skin nemugamba no Betty kino kyogera mu kamera nemugamba Betty Alien Skin simuinaako obuzibu ne abawagize ndooza bamugamba mwoze muwalana gwe nemugamba sigenda kola ki sigenda kugenda mu kabira awo abaana kunswalizaayo ebyakutuukako ate n'ekirala kye na realize nze bambi these celebrities don't actually watch TV kuba babeera busy kati abaana babagiramu ka clip akali was ke babalaga oba kitegedde natafuna mukisa kulaba kyaggwedde kitya submission tuyambo yonna yabadde etya nze kola olunaku lweyambukayo lwenagaana nemugamba sigenda gendayo kuba nali kupapaaza awo nga ntudde naye nga siri busy naye sigenda genda mu kabira awo abaana bukunswaliza waggulu awo kati mba nakakijja mu kamwa ngenda okulaba bagamba Jackster genda ku social media it wasn't as terrible as you social media people also make it. Ati bagamba It was out of respect. Yaja nanjogera ne mugamba kyendali nno mugana ngakati muve wano. Bana bagamba ndi yakulabisa. Nkyesezira okulabisa. You see, that is what people want to believe. They want to make other people believe. Omusajja just spoke his mind. Wana laba muli engagement muogera. We talked and he told me, kubanze nagenda with love. That shows you I'm not scared of you because I love you. It is okay. Let me tell you, for God so loved the world that he gave his only son. Jackster. And he died.
For God to save this world, his one begotten son had to die on the cross. So I said, if Alien wants to kill me in his Fangone, so be it. But I want to talk to this guy. I want to meet him. I want us to become friends. I want us to reconcile. I went with love. That's how determined I was, because I've liked him from day one. I've done interviews telling people I don't hate him. I've told the fans of Alien, mulekira okumaking something ambingwa, something small, look at mbingwas, ninga katono. Because nzo muyimbi gwenjogerako mwagala. Nino omuyimbi nanyigira ne ngamba kali. You have your kingdom. Si Sarabu nkwogerako na ito Sarabu sitakwogerako, which is okay. Nebo emba nkwagala because I know show business okwogerako kina kikigatta. So gwebera ne PR team ekole PR the other side. Chobola Alien, you come out. No attacking a Bebe Cool or Bobby Wine. No more attacking no kiro ebintu the team okitegedde ekibino ekijjamu ekirungi. Kenzo yayimba oluyimba olibwa kukasukira lemoni make lemonade out of it. If I do something, you make the good out of it. That's what I believe. That's the philosophy of life. So nze kino kyonna naswazibwa yangobyeza, but the lemonade I want it to come out is I want my brother to be free. I want him to not to hate me again. Wali ogenze kumalawo buchayi buliwo. Bwekibanga kya happenings naye kati is okay. Me, I'm okay. I'm now happy that mubimulumi omutwe sirimu. How many artists do you think I have? We have olaba nabagala nabayomba divorce. Are you sure you've not seen your papa and mama fight in their house? They are married. Now how about us who you an artist, I'm a presenter, who tells you everything is going to flow our way? Tugenda kufuna obukubagano, which is not the problem, but tubumazewo tuta. Okitegedde. Tubumazewo tuta is what has to be. Waliwo Palaso we yankubiranga mukambwe nnyo. Toncomparinga na Alien nagamba Palaso sebo oyino mwaka guno nkutuma. Ekisajja kituvuze gwe wakireeta naye nkutuma njagala kubanga gwo nkwatidde omumuli gwa mulembe guno. Alien kati gwe ne Alien. Actually that's so naye nankubira. Just don't compare me to that guy mwana. Respect me ngimbye. But Palazzo, how about when I said you're my icon? Did you see that? What did you say about that? How about when I said you're my best vocal? What did you? So I'm not your wife that I'm going to say good about you. I'm doing my job. My boss needs something from me. It's not easy to strike a balance. Yeah, we are humans. So wetu nakola stress ne mutota. Oba no divorce bonna yogere kibiku Alien ne bakuba ebiso. Encha ne njogere kibiku Alien naye nankuba ekiso. Ruzena yogere kibiku Alien ne mumutunga ekiso. Ntambi nakwogerako ne mumukuba amasasi. Muna tabameka, muna chawa bameka. Nakoze bakubye tomiri. Mukube tomiri. Bagamba ba gravity bamukubi. Buyabogerako. And we are powerful. I want to warn you this. Let me speak it in camera. We belong to the fourth estate in this country. We have power. Abaini, just because you have the fame, we can put you down, or we can raise you up. Down, I mean, if you do something to a journalist, we are going to go nako with you ngo muyimbe. Pozi mutute. And I'm sure whoever has beef, mpozi ngaliyeyo na eka to the Fangone yeyo yavuddewo. Omwana Fangone bontukisako ekibifango you know the allegations zinatandikira nti. And we are being intentional. You do anything to a journalist. Kat kuruno tetugenda wumula paka omuntu nga bamusibye.
attempted murder. Bw'oba olina ekizibu su twagala tubonerezeeyo ko omuyimbi mulekerawo tutiizinga. We are also doing our job. Tuyina bamaama baffe naffe bwe tuba tusobezza temukuba temulina buyinza nti tolina buyinza tolina buyinza ekyo kyenjagala okujja tolina. You don't have the right, but we can do things out of love. Bwe mba nkunyiiziza ate naffe namawulire tuleme let's not provoke it. These people are human. Because olaba Jackson chembale kugamba nothing gaffe at times we go beyond. Tuyitawo. Yes, ekyo kyo kituufu. Naffe tulina okwekomako kyembadde ngamba nti waliwo omuntu gwolaba nga ali ku TV nga naye munamawulire munno njogera ekigambo ng'era ne kati gwe kya alien namukola ki kyogamba nti naye ekyo Jackson osusseewo. Nagezezaako okwagala okitegeera kubanga ekyo kye kyanneetedde ogamba ne alien alayi Kampala si kiraba. Naye njagala Jackson tuli wano mu kamera kyemanyi no interview gy'okoze byonna nga bibaddewo. Njagala byonna biggweewo wabeerewo obulamu obulungi. Osegere nze era alien kansubire yansonyiye obusungu na buli presenter muyimbi gwe nali nkozeeko gwe njogeddeko ekikyamu naawe nsonyiwa. Tuli bantu tugezaako okukolera abantu oluusi oyitira ofukaswala kyokwana ogamba naye wano nkubyemu mutusonyiwe ate oluusi naffe tubeera nenninga. Waliwo muganda wange Levikson we producer yaleeta debate yatuwa debate oli awagire ba fans nze mpagire Levikson. I mean nze mbeera against Levikson. Levikson waki okola embaga ate neweegaana omukyala waki okola embaga mu nkukutu ate omukazi womwagala kwegamba nga ye angle. So I had to defend that. Mukazi wo bino byagamba nti oba yeyambulako oba nti mukulu kugwe bw'oba yagadde omukyala wo this shouldn't matter. You get kuba ye yali angle. Then Tashinga ina to defending chidi nedda Levikson ayina eddembe okubeera private. Musajja naye okitegeera. So nga Tasha ina okujjayo kirinze nzijayo kino for the debate to grow. Levikson ankubira esimu naye go Jackson munange. Ne kati ekyo nga logically nawo kiraba fe nate tusabeera on the same side because it's a show. It has to have a flow. So nsaba abayimbi abimba bitegeere nti ebimu bibeera on script. Nti kola kiro olusi bakikugamba naye nogane bannayo ono nga kyali wange mba naye mundeke sera abantu ngamba nnyo bingi nnyo ngamba ebyo tugikola yo mugireke nentuuka ne bakutuuka mu board evaluation meeting Jackson show wali panchi zonna wazirese mabega mukwano wano we are working this. So sometimes babaire understanding naye nga I appeal also to fellow presenters. I realize bana bantu nabo bambi we hurt them. Era naffe twekube mu mutima ngogenda kwogera ekintu we hurt them. They have a lot of pain in their heart. Let us be very sensitive when we are saying these things. Nena abayimbi mubeere understanding nti today kibi naye nkya kijja kutereera tuleme kubeera so obukambo obwo tuleme kubeera personal manya nti tuyisaawo buyisa era dictator we nali nkyakola naye mu lugambo ng'abagaba naye gwende budde nsonyiwa nange nazze kukola ati oyinza okuba okola naye twakola olumi oli anti oluusi katolaba mukufuna olina okulumyako ku bantu agenda kukwata tumalize tukola naye nga neyanziza. Thank you so much. Alien Skin, I love you. I hope that moment becomes a turning point. Ate era nasabye mukama nti kenayingiddeko mu Fangone. First of all, we bale kumpa invite because it also agenda you between me and you. Nga ntinze namukubidde ntinze ngende. It was an invite. yakubira Bangamba Fangone bosa actually show yamala kugwa. Cameraman wange show ni nanga Jackson janga nze no ndi mu bibiri era nalwawo okutuukayo nga nkyali awo nengende. Bana bakulinzo musajja ngambi jangu nengamba omanye ekiriwo kama mbaya ni mbaya genda balabisemu ngenze. I hope we reconcile. I hope it becomes a turning point for us to be friends. I hope we begin to understand and respect each other.
There's nothing I say about you that is personal. I say things because I love you in my own way. In my own way. I love you. Nkoze shows nyinyi nga ndi kujye naliko ne Audrey Nsubuga ne mbu ngangeza ko. Look for that on my YouTube, Jazz with Jackster, if it's okay. Yeah, no, it's what it was. Could Jazz with Jackster, Naline Audrian. I did the very same show. I was nzo mkubasi ngo feeling a heart when I would in Amasas. Alien Bekubia Masasi Neba Jona Kubida Wana. Is this guy okay? So I felt hard. Nengamwana. They shouldn't. Stop being stupid with your life. This is bad. No, time saka video ngabala goli omwana kuteje. Omwana so kukuba. Please stop it. Stop it because we love you. When you love someone so much, sometimes ochitegera ojayo byotaina kujaya. I like him. So chankuba waleda nenkola ne show number ne Audrian. Ngamugamba, how much is this industry missing? How much is this guy putting on table? Bino byonna singa laba shares ajja omuntu gwaya akwagala direction of interview ogiraba wachi mbuze ebibuze ebimu okitegeera. Yeah. Wow. Tubadde ne Jackster. Kimere 24/7 James. Kimere 24/7. Banaye bayite. Kirekano. Abantu b'ekireka na mugongo even everywhere you go. Tukola delivery. Tuine emmere wano ekimere 24/7 kulinda tuina swimming pools tuina gym tulina PlayStation. It's a country club, you can come and relax. No ekimere abalina meetings, wedding meetings, abalina birthday parties mujje kuchimere 24/7 tuina ngova site z'ekireka wa agenda wano kuli nyinyi ngodde kyali wajala walo kikuwa ekigenda embalwa akamanya embalwa then opposite ekikubo wayo jakula akapande kaliko kimere 24/7 ojoli emmere nnungi embobezo bulungi oli ku nkoko esiko bulungi ngaka boyiro bikipyo nawe biri wano kimere 24/7 ate omukulu Jackster kasitagambye ngaleka tujje tuyitire wano kati kano kutudde mu kubayita batia eno pala ninawo ne nail pala tuinawo ka nail pala kana abachala nsobola okujja ne tubakola enjala omwana wa ugabu okole enjala ugenda ku mulimu okole waliwo omusajja nga bamuyita ole wuyo rasta ole soko joana mu kamera katono nnyo rasta ole yatukolako yagenda kubanga akola ku bachala omukazi amanyi okukola enjala ali very artistic tunole eri mu kamera ole abachala bagambe bajje abachala mujje tubakoleko tujja bandiza bulungi service zonna tuli abatuzi batuusako bulungi nenga kimutu kiina omutwe gukuluma pressure biki ono ola solo kunyiganyiga nojjango stress nova ngo owewedda kusize naye nga you feel good. Wow. Kale ole soko otumireko abeyo bonna abagambe like nsonga zonna tuzikwasaganya wano tumirako mikwano jange bakasitoma bange abalungi mwenna mujje waneno ku kimere 24/7 mujje wano kulinda mujje muli ekimere mujje muge mujje ko mupala tuina gym kale tuyanza Jackster. Yes sir. Ndozo tubatte tugende kati tuwolekero lw'emmengo mwana mwebale kubeera ne this blog nungi nnyo era nsaba mukama ayongera okukozesa because byonna byonna bibaawo. The reason we want to actually to reconcile fetu tuuse mu retirement time very soon we are going to be retiring but tubeera happy and safe okulaba nti emire gigi weemire and you're doing your job so good. We believe the future is bright. That is what makes sense. Okay. Wow. Bweto otambudde ku kamera mbadde ne Jacob nga akwasaganya bulungi ensonga ezo kwotabye nga tekalabise bulungi mu kamera oyo gwe mwine okunenyanze sinze nze ate sibateredde wano mbere bulungi